Vietnam is bracing for a spike in coronavirus cases over the next 2 weeks. Tung No looks at how Vietnam's already strained medical system is scrambling to cope. Vietnam has suspended all visas for foreigners for a period of 30 days. But before the suspension kicked in on Wednesday, hundreds of thousands of foreign visitors had already entered the country for work or tourism. The concern is that there may be COVID-19 infections among the arrivals that have not been detected so far. Đã nhập cảnh vào mà chưa quá thời hạn 14 ngày thì trong đó có rất nhiều người đến từ các nước mà có dịch, thậm chí là có nhiều người mắc bệnh đã vào Việt Nam rồi, thì tiếp tục nỗ lực như những ngày qua, chúng ta hiệp đồng tất cả các đơn vị, các lực lượng bằng người, bằng cơ chế, bằng công nghệ để phát hiện nhanh nhất mầm bệnh và những người tiếp xúc với mầm bệnh để mình cách ly, mình hỗ trợ y tế kịp thời ngay. Vietnam faces a critical time, and authorities predict the peak of the outbreak could occur by the end of this incubation period by early next month. The country has limited capacity for contact tracing at the moment. One of the priorities is to find enough quarantine facilities to house potentially tens of thousands of people. Across Vietnam, more than 40,000 people are already in isolation because of the coronavirus. This quarantine camp at a military school on the outskirts of Hanoi is already at full capacity. In Hanoi alone, authorities say they will need more space to quarantine an estimated additional 10,000 people. This hospital has been abandoned for about 3 years, and the city of Hanoi is now scrambling to turn this into a quarantine and medical treatment center in its effort to fight against COVID-19. When it's ready, this hospital can have a capacity of about 200 beds. And that will be a very important addition to the exhausting resources of this city in its effort to contain the spread of the virus. Hundreds of workers have been mobilized for this project. It is part of the city's plan to turn public housing projects. Student dormitories, and even an indoor stadium into quarantine facilities. Tức là cái khối lượng của chúng tôi là cái phần ốp nát này thì nó khoảng 2.000 mét. Mà trong khi đó là chúng tôi mà chỉ được có trong vòng từ hôm chúng tôi vào làm đến bây giờ là chỉ cho có 1 tuần là chúng tôi phải gấp rút làm ngày làm đêm. Thế trong khi đó thì này phòng chống dịch thì là chung của cả nước, thì thôi mình cũng động viên tất cả các anh em trong các tổ thợ là thôi mình cũng phấn đấu để cùng làm với này tất cả các công ty cũng như là của thành phố để cho nó chóng xong cái phòng chống dịch này. The work is more urgent as thousands of Vietnamese students abroad are returning home to avoid the worsening COVID-19 situation in other countries. It is likely to put more pressure on the medical system and quarantine facilities. Hanoi's mayor has urged all citizens to stay in their homes over the next 2 weeks, as Vietnam is at a critical stage of disease incubation and community transmission. Tung No, CNA, Hanoi.